English speaking है या French speaking? French. French. ठीक है, हाँ जी नजर आ रहा है. कब आए? एक दिन आपको उर्दू आ गई? वही है, वही इंग्लिश एंड उर्दू उतनी है. और नसीम को आती है उर्दू कुछ? नहीं, ज़्यादा नहीं, कम से कम सा भी नहीं. अच्छा, ठीक है. और उर्दू क्लास नहीं देखते आप? उर्दू क्लास? Did you see Urdu class? Tu suis la classe d'Urdu à la télé? Oh, that's the problem. You watch Urdu class and then you learn Urdu, huh? Chalo, please start. Chers amis francophones, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans notre série Rencontre avec les francophones. Sans transition, nous allons passer tout de suite aux questions des personnes présentes. Donc la première question, s'il vous plaît. Shams Teju, you didn't say that. Pardon? You didn't say Shams Teju is going to ask a question. No. Oui, donc vous le savez maintenant, c'est M. Shams Teju qui est venu de l'île Maurice qui va poser la première question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. Dans le chapitre 26, versets 74 et 75, il est écrit que les idoles ne peuvent pas nuire. Pourquoi, dans le verset 78, Abraham dit-il alors que les idoles sont ses ennemis? In the chapter 26, verses 74 and 75, it seems that idols can neither give any good, do any good to people, nor can they harm them. Then why in the verse 78, just a few verses later, does Ibrahim alayhi salam say that they are my enemies, if they can't harm anybody? Read the verse in French first. Yes. No, first in English, and then Later on in he already has framed his question in French. Yes, but the verse hasn't been recited. So better read the verse and translate it, and after that, inshallah, I'll answer and you translate, right? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. And then the next verse, which is 78, is where Ibrahim alayhi salam is speaking. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Yes. Translate. So this particular verse 74, it means... Read a verse before this one and the verse after. Can I start 2 verses before? Okay, yes, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Now read the English translation of this version of the translation, please. And recite unto them the story of Abraham, when he said to his father and his people, what do you worship? They said, we worship idols, and we shall continue to be devoted to them. He said, do they hear you when you call on them? Or do you good or harm you? Or do you good any harm? They said, not so, but we found our fathers doing likewise. Abraham said, do you know that those you have been worshipping, you and your fathers before you, they are all enemies to me, but it is the Lord of the worlds who has created me, and it is He who guides me. This central pivotal point is the translation of Illa Rabbal Alameen, which has not been
properly translated in the sense that explanation of the translation has been added and translation as such has been omitted. But we'll speak of this now. You don't have to translate into French. I will when I give the answer Right. for you. Yes. You see, the case is very simple. I don't see any confusion about it. Why should you have been perplexed about this? The most important thing is that first of all, Ibrahim denies there being paths of evil or good. There are neither paths of evil nor paths of good. They're just nothing. But as long as the enemy of Abraham or the people of the township stick to them, they become enemies of the truth. Because their loyalty to imaginary things is the main obstruction between their accepting the truth of God and not accepting the truth of God. They are the hurdles. So, whichever is a hurdle in the path of truth is an enemy. Whether it's an imaginary hurdle or real hurdle, but when the effect is such as it is a hurdle, then this is an enemy. Illa Rabbal Alameen, in my opinion here, is that they are my enemy in the sense that I want to convey to them the message of the Lord. But they cannot do anything to the Lord. So they are my enemies, but not the enemies of the Lord. So He does not care for them. And His will be done. So it's a beautiful expression of the Quran, which in an attempt to explain has been slightly done injustice. Understand the point, please? Donc la question tournait autour des versets 74, 75 et jusqu'à 78. Et la traduction, donc c'était les versets du chapitre 26 Not du unjustice, chapitre injustice. Ash-Shu'ara. Pardon? When I said injustice, I It meant was to say injustice. Injustice, yes. Donc ces versets disent, c'est Abraham, que la paix soit sur lui, qui s'adresse à son peuple qui était un peuple idolâtre et leur dit, qu'adorez-vous? Alors ils disent, nous adorons des idoles et nous continuerons à leur être dévoués. Alors il répond, vous entendent-elles quand vous les invoquez, ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Et plus tard il dit, qu'elles sont toutes mes ennemies, mais c'est le Seigneur des mondes qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Donc la question était, comment ces choses peuvent-elles devenir ennemies si elles ne peuvent pas nuire à la personne? Alors, Sa Sainteté le Calife, Ayadullah Ta'ala, est en train de nous dire ici que le point central autour duquel la réponse va tourner, c'est la partie du verset « Illa Rabbal Alamin ». Et c'est lorsque nous aurons compris ce morceau-là que nous allons comprendre la clé de ce mystère. En fait, le calife dit, il me semble qu'il y a eu une traduction imparfaite ou incomplète qui a été faite dans le Coran que nous avons ici. Et si vous avez compris ce mot, alors il n'y aura pas de confusion dans cette histoire. En fait, ce que nous voyons, dit-il, c'est que Abraham, que la paix soit sur lui, est en train de nier l'existence de puissances du bien ou du mal. Bien sûr, ces puissances sont des puissances imaginaires, puisque, comme il est écrit dans le Coran, il dit que ces choses ne vous font ni du bien ni du mal. Et d'ailleurs, les gens qui prient à ces idoles, à ces forces imaginaires, le reconnaissent eux-mêmes. Ils disent que oui, c'est vrai, cela ne nous fait ni du bien ni du mal, mais nous les adorons parce que nos pères le faisaient ainsi. Alors, le calife explique que bien que ce soit des choses imaginaires, ces choses, si les gens y adhèrent, deviennent de réels obstacles. Donc, cela ne veut rien dire que ce soit des obstacles vrais, palpables, tangibles, ou bien des obstacles qui existent dans la tête des gens. Si ces choses sont là, sont des obstacles, eh bien, ces choses seront appelées les ennemis de la vérité, puisque ces choses vont empêcher les gens d'accepter la vérité du message d'Abraham ou la vérité en tant que telle. Donc, c'est ainsi qu'un obstacle réel ou imaginaire peut devenir l'ennemi de la vérité. Donc, en fait, tout tourne autour de ce mot « Illa Rabbal Alamin », ce qui signifie « excepter le Seigneur de tous les univers ».
de tous les mondes. Cela veut dire que Abraham est en train de dire ici que bien que ces choses irréelles, ces choses imaginaires, ces forces du bien et du mal qu'adorent ces gens soient des obstacles pour moi, des ennemis pour moi, elles ne le sont pas, ces puissances ne le sont pas pour Dieu, qui est mon Seigneur, qui m'a créé, etc., comme explique le verset ici. Parce que Dieu, lui, il est tout-puissant et ces choses n'existent pas pour lui et ne peuvent rien faire contre lui. Donc ici, c'est une belle expression du Saint-Coran qu'utilise donc Abraham pour dire qu'il reconnaît qu'il y a ces choses qui existent dans la tête des gens, que ce sont des obstacles pour lui, mais de toute façon, ces choses ne sont pas un obstacle et ne peuvent pas être des ennemis d'Allah. Another possible meaning revolves around the usage of the word illa. Illa Rabbal Alameen, ordinarily, if it's translated, may mean the idols, as Abraham has mentioned. Out of them, God is an exception. But here, illa does not mean that God also belongs to the class of idols, and he is an exception to them. Many times in Arabic, illa applies to a completely different category. So in that case, the possible translation would be that they cannot do me any harm. They cannot do me any good. But you see me sometimes that I receive good and I receive evil. I receive beneficence from things, good fortune befalls me, and misfortune befalls me. Illa Rabbal Alameen here would mean that whatever you see happening to me is because of my Lord. He can bestow good on people if he so likes. He can bestow evil on people if he so likes. So whatever happens to me is because of my Lord, not because of these idols. This also could be a valid meaning of this verse. Sa sainteté, le calife nous dit qu'il y a un autre sens possible qui tourne autour de ce même mot de illa, qui signifie excepté ici. Ce mot n'indique pas qu'Allah appartient en fait à cette entité, à ce groupe d'idoles ou de forces imaginaires. Pas du tout. En fait, cela signifie que Abraham dit en s'adressant aux idolâtres que vous voyez par contre que moi, je connais des moments de bonheur, je connais des moments de malheur. Je connais le bien et je connais des moments difficiles. Et tout cela vient à moi pas à cause des idoles, mais vient à moi à cause d'Allah. Il a le pouvoir de décréter le bien pour qui il veut et le mal pour qui il veut et quand il le veut. Donc il est en train de dire ici qu'Allah est celui qui affecte les gens, qui donne le bien et le mal, et ce ne sont pas les idoles. Donc Allah n'est pas dans ce groupe d'idoles. Voilà un autre sens qu'on pourrait prêter à ce verset. Your turn at last, huh? Not at last it will be his turn. Huh? Okay. Que signifie le verset 46 du chapitre 25? What is the meaning of verse 46 of chapter 25? Read it first. Huh? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. So, la traduction c'est n'as-tu pas vu comment ton Seigneur allonge l'ombre et s'il l'avait voulu, il aurait pu la rendre stationnaire. Puis nous faisons le soleil être un indicateur à ce propos. So the question is, what does this verse mean? Why does Allah say that if he had wished, he could have kept the shadow stationary? The English translation of this verse is, do you not see how your Lord lengthens the shade? And if he had pleased, he could have made it stationary. Then we make the position of the sun an indicator thereof. Are you praying? Yes. Summa qabaznahu ilayna qabzan yasira. Then we draw it in towards ourselves, drawing in little by little. Then
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. And He it is who has made the night a covering for you, and who has made sleep for rest, and He has made the day to rise up and work. This is a beautiful style, an extremely beautiful style of the Quran, that it addresses a people who are ignorant of the realities of the earth being round and earth's motion around itself and around the sun. These things, if it had been addressed directly by the Quran in the scientific language of today, then the people at that time may have their doubts against Islam. They might even have run away from it. What is this talking about? The earth is round and all this is a special design of Allah. So all these things are said here without mentioning the earth to be round and without telling the cause of the change of day and night and the purpose which is attached to these things. Now, remember one thing, that if the earth had not revolved round itself, what would happen? Then there will be no shadow being lengthened, no mornings, no evenings. And that face of the earth which faces the sun would become so hot that it would be impossible for any life to be sustained on that part of the earth. And the opposite will also be true. Nights and days have to be altered. If they are not altered, then the entire earth will become uninhabitable. That is correct? Now, that has been said in this verse. It's a great blessing of Allah that the night and day revolve round each other, and gradually the shade is lengthened or the shadow is lengthened. And by telling this, the Holy Quran did not have to make a clear declaration that the earth is round. But this happens only because it is round. Otherwise, as they had imagined the earth to be stationary, then it should have always faced towards the sun, or the vice versa. And there will be nobody to ask these questions about the earth and things. So this is the Quranic miracle of expression. Imagine, no other book has said things even close to these things. Sa sainteté le calife nous dit qu'en fait ceci est un style très beau qui a été adopté par le Coran lorsqu'il s'adresse à un peuple qui est tout à fait ignorant du mouvement de la terre autour du soleil, etc. Si Allah avait dit que la terre est ronde et que la terre tournait dans l'espace, eh bien les gens de cette époque, au début, lorsque l'islam avait été révélé, ils se seraient sauvés de l'islam parce qu'ils auraient dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? La terre est ronde, elle tourne autour du soleil, mais on ne comprend pas. Ils seraient perplexes, ils auraient abandonné l'islam. Mais si la terre ne tournait pas, comme dit Allah ici, eh bien que se passerait-il? Une moitié de la terre serait sombre et glaciale, et l'autre moitié serait illuminée et excessivement chaude. Et donc la vie ne pourrait pas alors y exister. C'est donc une grande faveur d'Allah qu'il ait fait la terre tourner sur elle-même pour que l'ombre soit allongée, comme il le dit, et que la terre, toutes les surfaces de la terre reçoivent de la lumière et aussi de l'obscurité. Et ainsi la vie peut y exister. Et en disant cela, le Coran, dit le calife, c'est ça la beauté de son style. Il n'a pas besoin d'entrer dans la complexité de toutes les explications que la terre est ronde et tout, en disant que les ombres s'allongent et bougent dans la journée, et que la nuit suit le jour et le jour la nuit. Il dit les mêmes choses, mais qui sont compréhensibles par les gens. Parce que si, comme les gens le pensaient, que la terre était stationnaire face au soleil, c'est ce que pensaient les gens,
Eh bien, dit le calife, il n'y aurait pas de gens aujourd'hui, de personnes aujourd'hui pour poser cette question à propos de la terre et tout ça. Parce qu'on ne serait même pas vivant, il n'y aurait pas de vie sur la terre. Donc voilà la beauté du style du Coran qui est manifestée dans ce verset. See, the Holy Quran mentions the sun not revolving round the earth. This is the beauty. If it is stationary, the shadows cannot be cast and change in length, etc., unless either was moving, either of the two was moving. So Allah does not say the sun is moving. He speaks of shadows only. It's a fantastic way of reaching a people who were so ignorant, and yet not contradicting the laws which he himself had made. Le calife rajoute ici que le Saint-Coran ne mentionne pas le fait, ne dit pas que le soleil tourne autour de la terre, et donc ce que croyaient les gens, ou que la terre tourne autour du soleil. Mais il faut bien que ce soit la terre, soit le soleil qui tourne, qui bouge, pour que les ombres puissent changer. Donc c'est une façon fantastique de mentionner ces vérités, sans pour autant bousculer les gens ignorants qui ne comprennent pas ces choses. Please. Wa alaykum salam. N'est pas défendu en tant que tel dans le Coran. Mais y a-t-il des versets qui le décourageraient? But what is your introduction? Sorry. So my name is Khalid Banu, and my father and my mother from Mauritius. And do you live in England? yes, I do. That's what I wanted you to tell you. They have come from Mauritius. You also live in England? Yes. And you have come from Switzerland. But originally, 4 of you belong to Mauritius, but you do not. Huh? Please. Yes. Huh? You in France, but not in England. Please. Yes, the question is, the Holy Quran does not prohibit smoking as such, but are there any verses in the Quran which would discourage the use of... See, the Holy Quran does not prohibit the eating of any poisons unless you do it consciously to commit suicide. But it prohibits intoxications. Because when intoxicated, you have no control over yourself, and you beat others and do harm to others and this and that, and you speak rubbish and things. Smoking does not have that quality. See? It's one of toxic things. If you drink coffee over much, it will be like as bad as smoking sometimes, when it hurts your physique and causes diseases. Many poisonous things are, of course, condemned by the Quran in the sense that they are not tayyib. But they are not made haram. Haram is only that food which results in disorder, in social disorders. Le calife nous dit que le Saint-Coran ne vous empêche pas non plus de prendre des poisons. Ce n'est pas pour autant que vous allez en prendre. Mais à moins que vous veuillez vous suicider, cela c'est un acte condamné par le Coran. Les intoxicants vous empêchent d'agir normalement. Et le tabac, tout comme le café, peut nuire à votre santé parce que cela vous empêche donc d'agir normalement, d'avoir vos fonctions normales. Et donc cela, ce n'est pas classifié comme haram, parce que haram, ce sont des choses que vous prenez qui vont causer des torts dans la société, des torts sociaux, mais c'est une chose qui est classée parmi les intoxicants qui peuvent, si vous l'utilisez trop, nuire à votre santé. Thank you, and the time is over, and I take leave of you. It's a very interesting session we had together. Merci beaucoup. Pas de quoi. Assalamu alaikum.